tugenda kugikuuma. Naye ate waliwo obumenyi bw'amateeka obutali ntalo n'okusingira ddala ebiseera bino waliwo obubbi bw'ente, obubbi bw'enkoko, okuba emwanyi mu ndimiro. Ebyo byonna bitawaanya abantu abagala kukola ebyobugagga. Kati awo njagala kubajjukiza kye twakola e Masaka. Bwe twava mu kalulu kano akayita, abatemu batandika okutemula abantu e Masaka ne Jambiya. Naye bonna twabakwata, n'abamu ne bafiiramu. Twakikola tutya? Enkolagana ey'okuteeka bapoliisi ku buli gombolola, okulaba nti buli gombolola waliwo abapoliisi 18 ate balina piki zaabwe, ate balina embwa ku district, ate ne bawuliziganya na bananchi. Mwananchi, I can say this in English so that you translate Kiwanda. What is crucial here ekikulu mu kino is coordination between the police and the wananchi. President kyayogerako bassebo ne bannyabo nti ekyetaagisa okuba nka tulwanyisa obumenyi bw'amateeka kwe kuba nti enkolagana n'empuliziganya wakati w'abantu ba bulijjo ne poliisi yeeyongeramu. The good thing is that the NRM has developed the telephone network in the whole country. Ekyomukisa omulungi NRM, President Museveni bakoze kyonna okuba nti ebyempuliziganya kumpi buli maka kati galimu essimu kubanga ebyempuliziganya weebiri. So you can use that telephone to coordinate with the sub-county police. Kati musobola okukozesa essimu eyo okuba nti muwuliziganya ne poliisi eri kugombola kwa president yabagamba nti ku buli gombolola kulina okubaako poliisi, so asaba buli maka mube nga muyina ennamba nga musobola okuwuliziganya ne poliisi y'okugombolola. When the killings in Masaka started, kati ekitta bantu ekyebijambiya bwe kyatandika e Masaka, initially there was some confusion. Kati mu kusooka waliwo okutabulwa nga tumanyi ki ekiriwo. No, not that way. Lack of coordination. Okay. Waliwo obutakwatagana bulungi, kati newe kyeyongeramuko okuba nti abana abatemu bakozesa omukisa ogwo. One time, omulundi ogumu they attacked a family where the husband was away in Mubende doing some work, but the wife and the children were there. Kakati e Masaka eyo olunaku lumu bagenda ku maka agamu. Amaka ago omukyala ye yali yasigalawo n'abaana. Mwami we yali musomesa naye ng'asomesa Mubende naye ng'amaka ge gali Masaka. Kati abatemu bano ne balumba amaka ago. Now there was a training center with the disco nearby, so when they made alarm, the people could not hear the alarm because of the noise of the disco. Kati kwolwo amaka gano gaali galinaanye akatawuni. Omukyala bwe baamulumba n'abaana bagezaako okkuba enduulu, naye mu katawuni ako akaali kaddawo mwalimu ekidongo ekidigida nga kyasuzeemu, waliwo disco nga naye bakuba enduulu abantu tebasobola bawulira. Now the woman had to ring her husband in Mbende, the husband rings the regional police command in Masaka, and so on. Kakati omukyala
newankubadde yakuba enduulu nga tebamulya naye kyeyakola n'akubira mwami we. Jjukira mwami we yali Mubende. Kati mwami we bwe baamala omukubira n'akubira owa poliisi akulira region y'e Masaka, owa poliisi akulira region y'e Masaka n'akubira DPC akubire OC, ng'olaba layini mpanvu. But fortunately, somebody had the alarm in spite of the noise. Naye eky'omukisa omulungi mu kaseera ako newankubadde abalala bonna baali mu disco, naye omuntu omu yawulira enduulu y'omukyalo ono n'abaana abaali mu nju. So when he came to the house, the criminals ran away, but they killed 5 people along the road as they were running. Kati bwe bajja ababbi bano badduka ne bavaawo, omukyalo ono tebaamutuusaako buzibu, naye bwe baali badduka nga bagenda batta abantu balala 5 mu ngeri ya ng'abatemu bwe babeera ne batemula abantu abalala 5 nga bwe badduka. That killing was on New Year's Day. I was in Victoria, they told me, so I visited the area. Kati olunaku olwo lwali lusooka lwa mwaka, abantu nga bali mu masanyu, bano bakola bino, era President kwolwo yali lwakitula, naye oluvannyuma yavuga n'ajja n'akyalira amaka gano n'ekitundu ekyo. And I could see what the problem was. Era bwe yatuukawo yalabira ddala obuzibu kwe buva. The problem was the woman not ringing the nearby police, instead of ringing the husband ringing, and so on. Kati President ekizibu kye yalaba nti omukyala yali talina ssimu yawa poliisi w'okugombolola. Kyovola omukyala bwe kyamutuukako essimu yagikubira mwami we ng'abeera Mubende, we yakubira ate akubira ow'e Masaka. Kwegamba olaba nga layini yali mpanvu, kati ababbi nga bakozesa omukisa ogwo abapisi b'abantu. I therefore explained to them that from now on, kati kuva kwolwo President n'ayisa etteeka, from home to sub-county police. Kati President n'ayisa n'abagamba kuva n'olwaleero wabeewo empuliziganya wakati w'amaka gonna agali mu kitundu kino ne poliisi y'okugombolola. Which means the police in the sub-county must inform all the people in the sub-county their contact line. Kakati poliisi y'omugombolola egombolola yammwe nga bw'oli wano olina okuba ng'omanye essimu eyo erina okuba ng'emanyiddwa buli maka, essimu y'okugombola ya poliisi ng'emanyiddwa mu buli bbaala, emanyiddwa mu buli wooteeri. Ffenna tulina okuba ng'essimu ya poliisi eyo tugirina, essimu y'okugombola yaffe eya poliisi. And it should be a toll-free line. Ate layini eyo erina okuba nti bw'ogikuba tebakusala ssente, ogikuba nga wali eri agikwata naye nga gwe agikubye tebakusaze ssente. Now, when that one is done, kati ekyo bwe kinaggwa bwe kinaakolebwa, you will be able to, given the capacity of the police, kati ate nga ne poliisi tugyongeddemu ebikozesebwa, you will be able to stop crime in your area. Kati ekyo kitegeeza nti tujja kuba tusobodde okunogera eddagala obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe. Poliisi erina essimu, waliyo embwa, balina abapoliisi, balina pikipiki nga President bwe yagamba. Kitegeeza bwe munaamukozeseza bulungi poliisi, olwo tujja kuba tunogedde eddagala ekizibu ky'obumenyi bw'amateeka. Indeed, those criminals in Masaka, they tried another time to attack a nurse called Nachambade near Rukaya, another part of the area. Kakati bano abatemu era tebaakoma ku mukyalo oli mukyala w'omusomesa, bagenda ku mukyalo omu omusawo mu kitundu ekyo eky'e Masaka. Omukyalo oyo nga bamuyita Nakyambadde. She was a nurse. Yali musawo. But now they had heard my plan. Naye bagenda okugenda wa Nakyambadde, abantu b'e Masaka olwedde baali bamaze okuwuliriza plan ya President yali ateeseteeseewo. And when the house was attacked, she rang the police immediately. Kati Nakyambadde yalina essimu y'okugombolola, era olwawulira nga abatamanyanga bano batandise okukonkona ku luggi lwe n'okulusamba, n'akubira poliisi essimu, poliisi y'okugombolola. The thieves, the criminals broke in the house, and they were beginning, their leader called Chidawalime was beginning to try to do damage to Nakyambadde. Kati
ababbi bano abatemu bano baali bakolembeddwa omwami gwe bayita Kiddawalime ne bakuba oluyimba ne bayingira munda nga bakubye oluggi ne bagezaako okukwata omukyala Nakyambadde. But that time the police came. Naye mu kiseera ekyo ekyakavuvuŋŋaano bakyakola kino jjukira Nakyambadde yali yakubye essimu ku poliisi kati mu kaseera ako nga bakyali awo poliisi we yatuukira. And that was the end of Kiddawalime. He was killed there. Era awo ebya Kiddawalime entamu ne bavuunika we yafiira teyaddamu. So, coordination. Kati ekyo kiva enkolagana eyo President gyayogerako empuliziganya wakati w'abantu ba bulijjo ne poliisi y'okugombolola. Now, the coordination includes the use of the police dogs. Kakati mu nkolagana eno President gyayogerako walina okubaawo ebino ebikozesebwa ekisooka embwa za poliisi eziwunyiriza. When they come, when you see scene of crime, don't interfere with it. Don't call people and they start congregating there. Kakati bw'olaba nga waliwo ekikotuuseeko babbye ente eyo babbye emmwanyizo waliwo abatemu abazze temukuŋŋaanirawo kubanga bwe mukuŋŋaanirawo ne mwonoona obujulizi mwonoona olusu embwa lwe yandisanzeewo olw'abatemu. The police dog will come and follow wherever the criminal went. Kati bwe muba temukutteewo ku kifo ekyo we bakubbye emmwanyi oba we babbye embizziyo oba ente eyo poliisi eri ejja kujja n'embwa ejja kuba egenda ekonga olusu olw'ababbi bano gye balaze. And even if they have moved and started using a car, the police cameras are there on the road. Kakati President agamba nti ne batuuka ne balinnya emmotoka bayinza okuba babbye ne batuuka ekitula ne bagenda mu mmotoka waliwo ente kubanga olwedde ku luguudo kuliko kamera ziba ziraba emmotoka eyayiseewo mu kiseera ekyo. And in addition, you have heard of what we call the digital number plates. We are trying to put number plates which have got a computer number in each number plate. Kakati muwulira ennaku zino waddewo kaweefube ow'okutandika emmotoka ziteekako number plate eyo ng'esobola okulabibwa ku kompyuta ne bamanya number plate eyo ebaamu enamba ze balaba ne bategeera nti emmotoka eno yabadde mu kitundu kino mu kiseera bwe kiti. So we are going to wipe out that criminality. Kakati mu makubo ago gonna President agamba tugenda kukola kyonna okulumano gaago kuba nti bano abamanyi b'amateeka bagenda kumalibwawo ddala. But you must cooperate with the police. Naye President abasaba mulina okukolagana ne poliisi kuba poliisi yalina okutuyamba ku mulimu ogwo. And the police must organize the sub-county. Everybody should know what to do. Kakati President alagidde poliisi y'eggombolola nayo ebe nti eteeseewo enteekateeka enkolagana n'abantu bonna bassente b'ebyalo buli maka okuba nti waliwo empuliziganya wakati wa poliisi y'eggombolola ebyalo n'amaka. And there will be no more police bonds. Era President alagidde teri kuddayo kuwa muntu kusonyibwa kwa poliisi kye bayita police bond ku poliisi omuntu omubbi w'emmwanyi omubbi w'ente omubbi w'embizzi President alagidde teri kuddayo kubawa police bond ku poliisi. And also, we are going to talk with the Chief Justice about bail. Era President agambye nti era agenda kwogera ne Ssaabalamuzi ku nsonga y'emu era n'abalamuzi babenga nabo bakimanya. Now, that is on peace. Kati ekyo bassebo ne bannyabo kyekiri ku mirembe n'obutebenkevu. Yabagambye ku kyemirembe gy'eggwanga tewali asobola tukwatako ejje lyaffe erirwana naye ate n'atugamba nabana abamenyi b'amateeka ey'enkulaakulana. Like this road from Mukono to Kisoga to Nkokonjeru, which we did some years ago. Kati bw'otunuulira oluguudo luno okuva e Mukono okujja e Kisoga okujja paka Nyenga n'okugenda ddala paka ku bridge olwakolebwa emabegako ekyo bakiyita nkulaakulana.
then the electricity, the schools like this one. Amasanyalaze, amasomero nga lino n'amala agazimbiddwa, ekyo bakiyita nkulaakulana. Now, that one is for all of us. Enkulaakulana yaffe ffenna. All of us benefit from the development projects. Kati abantu ffenna mu Uganda ebintu ebikoleddwa nga bya nkulaakulana ng'enguudo ng'amasomero ng'amalwaliro bitugasiza wamu ffenna. But that's why we should add a third word. Kato enkulaakulana kyovola president abaga mugateeka ekyokusatu ng'ogyeko ekyemirembe enkulaakulana president abagamba ekyokusatu. This is wealth of Gaga. Kati ekyokusatu president kyabagamba abantu ba Greater Mukono obugagga. The Bugaga is personal to you. Kati obugagga bubwo gwe n'amakaago. You in your home, in your family, a company, or a zone, or whatever. It's personal. Kati ekyenjawulo ky'obugagga n'enkulaakulana obugagga buba bubwo gwe nga kabuye, gwe nga famire yammwe, gwe nga kampani yammwe, buba bubwo gwe obugagga. Therefore, n'olw'ensonga eyo you can have development without people who are poor around the enkulaakulana. Kyangu nnyo okusanga abaavulunkupe abeeyaguza olujjo nga bali wakati mu nkulaakulana naye nga te bo baavu. In 1965, mu 1965 I was a senior 5 student at Ntale School. president mu kiseera ekyo yali ali Ntale School ng'asoma mu senior ya kutaano. We traveled by vehicle from Mbarara all the way to Soroti. Bajjira mu mmotoka nga bali mu mmotoka okuva e Mbarara ne bajja Masaka, Kampala, ne bayita wano paka Soroti. That road was already tarmac that time. Ne president abagamba mu 1965 bwe baatambulira ku luguudo olwo lwali lwa koolaasi. And we have done it many times since we came into government. Era kasookanga 1996 NRM ejja ezze eruddamu emirundi mingi okulugaziya n'okululongoosa. But even today, if you go, you may find poor people near that tarmac road. Naye okujja e Kampala okuyita kuno konna oluguudo nga bwalwogedde n'olwaleero bw'ogendako oyinza okusangako abantu abaavu kyokka nga bali ku koolaasi. So, Are you a low-skilled worker looking to immigrate to Canada? Look no further. This video will discuss the top 5 Canadian immigration programs specifically designed for low-skilled temporary workers. These programs are essential for foreign there is development here, but poverty nearby. Kitegeeza nti enkulaakulana si bwe bugagga, waliwo enkulaakulana naye olaba waliwo abaavu. Therefore, we are waking you up. Please, make sure that Obugaga is yours. Kati president oyaze kutuzuukusa kutukubaga nti zuukuka kola obugagga bwo ng'okozesa enkulaakulana eri mu kitundu kyo naye tondawo obugagga bwo gwe ng'omuntu. Omusaadha omusoga yakikobeera nti akange kakira kaife. Akange kakira akaffe kaweerimiddeko kakira mbegeraako. Mwali mulidde omusaadha omusoga bwakoba. Omusaadha omusoga yakoba nti akange kakira kaife. So, what is yours is actually very important. Kati president azze kwongera kubakubiriza mmwe abantu ba Greater Mukono nti ekikyo akabwe nga kako kasinga ekyawamu beera n'ekikyo. Therefore, because we are aware of this, olw'okuba kino president yakimanya, we started that campaign in the 1960s in my area there. Kyobalaba ye okuva mu 1960 yatandika campaign kaweefuba ono ow'okuyigiriza abantu okugaggawala mu maka. Yamutandika mu 1960.
Now, I don't know whether my people can show you some examples of the cattle corridor. People. President asaba abantu be abali ku video, my president atulaga nnyo ebintu ebabitambula abasaba batulageko ebiri eyo mu balunzi bente mbalo na wala wonna okwetoola eyo. You can show us matongo of Ngoma. Amusabye atulaga omusajja omulunzi bamuyita Matongo ali mu district ye Nakaseke Engoma mu county Engoma eyo musajja mulunzi abasayi bagitulage video eyo. You don't have? President asabye tiimu ye etulage ku musajja bamuyita Matongo we Nakaseke mulunzi wante abadde ayagala tiimu ye ekola ku programu eno bamutulage. We can go ahead and as they are looking for that video. Mazina ninge George Matongo wa Ngoma ubuntu hano gwataka sosi ndutaha umurimo gwanje ndi muri isa nteze maja kureba nuko itandikira takana yetu bavuya talubo hagwachidana neirisa zakanya nagura amataka nyuse nazo zankorera ibintu kwenda zashurutiza abana bihereze naturuho kabanza umunyankore naje nahindura nk'umwata nzungu nuko zahanyiranye natunga. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Now you can hear those people are very far inland there in Ngoma. Kakati mauna bandise kabantu muzinyatsi abera munde eyo batemwe rungire byanze wala nnyo azumuriyaga gande but you heard mukureba harba he's got many cows and he's selling 900 liters a day. Nemuwulidde ng'agamba nti atunda lita z'amata 900 buli lunaku. And there the price of milk is much lower than here. Era amata geeyo sikutta kulonda kubanga bagambe gasingi 800 elita. But because of the volume, they get 21 million a year, a month. Naye olw'okuba batunda mangi bw'owulidde bagambe nti bafuna miliyoni 21 buli mwezi. That's about more than 200 million a year. Ekyo kitegeeza nti bw'ogatta omwaka bafuna miliyoni esukka mu 2 buli mwaka mu mata gokka ab'Engoma ababeera eyo mu nsokolosokolo. That culture has caught in the whole cattle corridor. Kati ekyo kye mulabye Engoma kisaasaanidde abalunzi bonna abali mu district ezo ez'abalunzi. Now, this one we did in the 1960s up to when we went, then we had to interrupt when we went to fight, 71 to 86. But when I came back, I resumed. Kati kampeyini eyo ey'okukyusa abantu abo abali mu kitundu ky'abalunzi ekyo yakitandika ddanga President Museveni yakitandika ng'akyali muyizi n'akibeerako ng'ali entalo school n'akibeerako ng'amaze university paka lwe yakomawo era n'okulwanyisa Amini
mu kiseera ekyo kyonna yali asomesa enjiri ey'okulwanyisa obwavu bw'omu maka mu kitundu ekyo eky'abalunzi b'ente. So when we came, we woke them up, and by 1995, they had started taking up that culture of stopping nomadism and also doing income-generating activities. Era abantu bano gwagenda okwera omwaka gwa 1995 baali bamaze okukyukira ddala nga bamaze okukyuka okuva mu kusenguka n'ente ate era n'okuba nga bakola okulunda kw'okufunamu ssente. Now, that's when I started now in the whole country. Kati bwe yamala okulaba nga kikoze bulungi mu 1995 ng'alaba ebibala byakyo bitandise okuba n'agamba kisoboka kati kankitandike Uganda yonna. That's where you remember when those who are old enough remember when I was talking of Okulembeka and so on. Mujjukira mu campaign eya 1996. When you come back late from work, shopping without a key, order anything you want and dash away. Order a Glovo and receive it 10 minutes. President yakozesa nnyo ebigambo mu abakulu abaliwo, yakozesa nnyo ebigambo okulembeka kyura buli community gye yagendanga yakozesanga nnyo ebigambo ebitegeeza okulembeka, ekitegeeza okukola, okuba nti buli muntu alina kyafuna awaka n'okubalirira. Ate era President yakozesa nnyo n'ekigambo ky'okubalirira mu campaign eya 1996. So I am sorry when I hear that people like Chiwanu Kamusisi, this is the one they were talking about, that he has died. Those were my colleagues that time. Awulidde bubi nnyo bwe bamubikidde mwami Chiwanu Kamusisi kubanga abo ze zaali empagi ze yatambulirako mu kitundu kino era nga bayigiriza ensonga eno ey'okulembeka. Now, in the manifesto of 1996, kati mu nteekateeka ya NRM mu manifesto yaffe eya 1996 we told you of two types of agriculture. Era mu manifesto eyo President yayogera nnyo ku nsonga ey'obulimi bwa mirundi ebiri. Intensive agriculture for people with small land. Yayogera ku kulima abantu abalimira awatono nga mukozesa amaanyi manyi naye nga mulima mu kalimiro katono era nga mulima ebintu ebivaamu ssente ennyingi ng'obimidde watono. And then the extensive agriculture for the people with big land. Era na mu manifesto eyo ng'eyogera ne ku bantu abalimira awanene nga balima ebirimirwa awanene. The ones of intensive agriculture 4 acres and less, we advised them for 1 acre of coffee, 1 acre of fruits, 1 acre of pasture for 8 cows in the shed, food crop. And mind you, the backyard you have poultry for eggs, then you have piggery, and in the wetlands, on the edge of the wetlands, you have fish farming. President mu manifesto eyo yayogera n'agamba nti abantu abalina awatono ng'ekibanja kyo kirina eka 4 n'okukka wansi yatusaba bino wammanga. Yagamba nti ng'oyagala okufuna ssente nga tolima kutuusa mukolo bino by'oteekako amaanyi. Yatugamba eka emu ku eka 4 zisimbeko emmwanyi, eka ey'okubiri giteekemu ebibala, eka ey'okusatu gisimbeko omuddo ogw'ente y'omu nnyumba, eka ey'okuna okusimba emmere. Ate era n'atusaba nti emabega w'ennyumba emanju ziteekayo ennyumba y'enkoko ez'amagi. Era n'atusaba nti abamu ku batali basiraamu oba baseveniside ng'osobola okulunda embizzi era emanju teekawo ennyumba y'embizzi. Era n'atusaba nti abamu ku batinaanye ebisenyi entobazi tugende mu kulunda ebyennyanja. Ebigambo ebyo bye yakubiriza ennyo abalina ebibanja ebitono. So those who have listened to that have done well. Kati abantu bonna abaawuliriza eddoboozi lya President ng'ayogera bino bakyusizza nnyo ennyingiza yaabwe y'awaka. You can see one of our young MPs, our Minister of State, Byamukama, what he did
in Hoima area, not Hoima, Kagadi area. Akumiro. President agadde abalage on'omu ku member of parliament. Welcome to Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of parliament of Bugangezi East constituency, Kakumiro district. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a grazing. We have 12 of them for zero grazing, 2 which are giving us milk. We have cows. I'm told by the agriculture people, I even have the balance to add more 2 cows. They tell me 1 acre can feed the 8 cows.
Embizzi yasooka n'ezaalira abaana 10, eyokubiri n'ezaala abaana 6, eyokusatu n'ezaala abaana 11, be baana 27. Nefuna abaana 27. Bwefuna abaana 27 ne mbalunda ne bakula ne baweza emyezi 2. Ne nkwatako abaana 25 ne mbatunda ne sigazaawo abaana 2, enkazi n'ennume. Buli kyana nakitunda emitwalo 10. Nefuna obukadde bwange 2 n'ekitundu. Bwefuna obukadde bwange 2 n'ekitundu nasanyuka nnyo. Nenzijako akakadde kamu nenkatereka ku saving. Nesigaza akakadde kange kamu n'ekitundu. Bwesigaza akakadde kange kamu n'ekitundu nenkakozesa okuddamu okugula emmere, okuziriisa obulungi. Awo nfunye ku kasente neeyongeddemu, nezitandika okulya ku mmere ennungi ddala, era zaayangula okuddamu okusala. Neziddamu nezisala neziwaka. Everyone deserves a smartphone, so level up with Airtel Quater Simu. Own a new smartphone of your choice today and pay as you use with Airtel. To own a smartphone, visit the nearest Airtel service center or any of our Quater Simu partners, Watu Simu, M-Kopa, Mogo, or D-Lite, and pay in quick and easy installments daily, weekly, and monthly. That's not all. On every new smartphone, you also enjoy 100% bonus on all weekly and monthly data bundles purchased every month for 3 months. Dial *100 *28 hash to check eligibility. Step into the future. Quatis Simu today. Airtel, a reason to imagine. Wezawaka embizzi 3, eyasooka nezaala abaana 9, eyokubiri nezaala 11, eyokusatu nezaala abaana 10. Nefuna abaana 30. Bwefuna abaana 30 nali musanyufu nnyo nennyongeramu amaanyi. Embizzi ezo nezirya bulungi. Embizzi eyo eyokubiri abaana baayo baafunamu okuddukana. Bwe baafunamu okuddukana omusawo n'abajjanjaba naye abasatu baafa. Abasatu bwe bafa nesigaza abaana 27. Mwesigaza abaana 27 nentundako 25. Nesigazawo abaana 2. Nefuna obukadde bwange 2 n'ekitundu. Mwefuna obukadde bwange 2 n'ekitundu nasanyuka nnyo. Neŋŋenda nendeeta akakadde kange kali ke nasevinga ku lutu eyasooka nempeza obukadde bwange 3 n'ekitundu. Nenkwata ne maama omu nemutunda emitwalo 5. Namutunda emitwalo 5 nempeza obukadde 4. Mwempeza obukadde 4 nensanyuka nnyo era neŋŋamba ŋŋenda kugula ku nte kuba pulezidenti ayagala tweyongere tugaziwe. Neŋŋenda nennoonya ente. Nafuna ente era yiyo ya bukadde 3. You can hear bwe ngula ente eyo ya bukadde 3 started with just 500,000 from PDM. Basebo ne bannyabo muwulidde, Nampa yatandika n'emitwalo 5 aga PDM ge baamuwa aga PDM. Waliwo kyatabagambye bano aba video tebakireese. Yagamba nti bamuweereza akakadde naye n'akatya. N'agamba nti nze sikwatanga ku kakadde nkatya. Mumpe emitwalo 5 gyokka. Bali bamuwadde akakadde n'akatya kubanga yali takwatanga ku kakadde. So she feared to accept the 1 million. She only accepted 500,000. Mukimanyi nti president yayise etteeka n'agamba buli muntu mu PDM alina kufuna kakadde. Era ne Nampa bamuteekateeka bamugamba funa akakadde n'agamba nti ntayi ebyakakadde sibisobola. Nze ebyakakadde million namba sigikwatangako, mumpe emitwalo 5 genje okusobola. That's how she started with those 500,000. Now you see she has got so many pigs and now she has got a cow.
era muwulirize era emitwalo egy'ataano kwe yatandikira kwogenda owulidde n'owulira n'abakwataana embizzi zeeyongedde paka ku nte mu mitwalo egyo 5 agamuweebwa aga PDM. Therefore, you don't have to be like Byamukama to have big. No, if such small like Nampa. Kati abakulembeze muwulirize. President abagamba n'abantu baffe mwenna teweetaaga kubeera nga Byamukama. Oyinza okutandika n'akatono nga Nampa bw'omulabye n'ogenda nga weeyongerako. And for my Muslim families, kati eri family zaffe ez'Abayisiraamu, you don't have to go for pigs. Kati mmwe temwetaaga kugenda mu byakulunda mbizzi kubanga tezikkirizibwa. But now let's see the Haji of Kamengo. Naye nammwe abasiraamu abali wano n'abantu abalala mulabe ku musajja ono musiraamu president yamulaba Kamengo ye akola atya. The one of Kamengo, Mpiji. Erinnya Muhammad Yusufu Kuzwa nsangibwa ku mutala Serinyabbi. Serinyabbi kiri mu muluka gw'Emusa mu ggombolola y'e Kamengo, constituency Mawokota North, district y'e Mpigi. Wano we tuli oba we tutuuse tuli ku Zimu Farm. Zimu Farm eyo tukolerako ebyobulimi, tukolerako n'obulunzi. Okutandika wano twaliko e Kamengo okumala akaseera myaka nga 10 ne tulaba nga ebyayi byali tebitambula bulungi. So ng'ate tuuya n'omukulu atukubiriza okuba nti tudda mu kyalo tukole emirimu egisobola otukola tukulaakulanye. Kale engendo byetunulamu nga naani emyaka gitandise okukola nga tikyasobola kibuga. Nensalawo bwentyo nenzija wano mu mwaka gwa 2010 era enju eri waggulu awo kwe twatandikira tuze tusenvula. Ate we tuvudde myaka ndowooza ng'ena kuba nti tutandika okuteekawo ate guno omuzimbo omupya. Mu bye tukola nga bwe tugambye tulinawo ente zino. Twatandika n'ente eno y'amata era yali ng'eriggwako. So yatuwa akajana kaako gwe gwali mwaka 2023 2024 nesobola ate okufunayo ente ey'okubiri kozi nga kitunoonya twagala okufuna olulyo olusinga ku luno twakola twatandika nalwo. So ente eno etuwa amata liita nga 10 ku lunaku ng'ati ku makya n'olweggulo netundako liita 6 agasigadde naffe netukola netufuuka akayana. Bwe tugeera mu kibalo ente eno nga bwe tugaa nti etuwa liita 10 tujjako 6 negenda mu katale liita y'amata wano eri ku 2,000. So gwe mutwalo gumu mu 2,000 olunaku otabazaamu emirundi 3 emitwalo nga 36 kyekibalo ekyente. Netugenda ku nkoko. Enkoko ezo twatandika n'enkoko 5 naye tebyatukolera bulungi nnyo. Wadde tebyakola bulungi toyisayo twaja emmere yajja n'erinnya nnyo. Twazijjawo mangu. So bwe twaza ofuleyinga tetwaggwamu maanyi. Bwe twajjawo 5 ebyo tetusinziira tuliita 20,000 mu mwaka obuwedde omwezi gwali gwa 7 era kati zezo tutambula nazo. Olunaku zituwa ku average 55. 55 ezo tutunda wakati w'omutwalo n'akenda naye katutwale nti ku average tutunda omutwalo gwaffe egiba emitwalo 55. So now you can hear Haji
He has got a cow for milk, and he has also got the eggs, which give him 550,000 per day. Muwulidde omusiraamu oyo, omusajja omuyisiraamu oyo ayina ente ey'amata ate ayina n'enkoko ez'amagi. Ez'amagi zimuwa $55,000 buli lunaku. Enkoko zimuwa amagi gasi $55,000. That is like 16 million shillings a month. Kitegeeza ali mu bukadde 16 omwezi. And you can calculate in a year. Kati kubisaamu emyezi 12 olabe haji wayimiridde mu byensimbi. And he has got bananas. Ate alina n'ebitooke. And he has got coffee. Ate mu ngeri mu kiseera kyo kimu alina n'emmwanyi. So you can all start. Kakati buli muntu yenna asobola okutandika, kisoboka buli muntu yenna okubaako w'otandikira. And you, the NRM people, should be NRM leaders, be clear how to educate our people. Kakati mu abakulembeze ba NRM na mwenna abali wano abantu ba NRM muyige engeri gye tusobola okuyigirizaamu abantu baffe okulwanyisa obwavu obw'omu maka. So the words are now 3: peace, development, and wealth. Kakati ebigambo bya pulezidenti biri bisatu: emirembe n'obutebenkevu. Ekyokubiri enkulaakulana, enguudo, masomero n'ebirala. Kati ekyokusatu obugagga bw'omu maka obubwo. What I showed you here are mainly people on a small scale, but you can also show the ones on a big scale. Kati ebyo byabalazeeko bye by'abantu abatandika abatonotono. Naye ate mwana wange waliwo n'abawuliriza enjiri ya pulezidenti abakoze ebintu bino mu bugazi ennyo nabo abayina. We don't have time to see them, but the people like sugarcane, maize, all that is done on a big scale. Kakati nabiri bye yayogeddeko abakola awagazi, abalima ebikajjo, abalima kasooli, abalima ebyo pulezidenti bayogeddeko by'olimira awanene. Nabo bangi abakulaakulanye kuba walina ettaka ddene, naye gwe ettaka ettono akukubiriza ogende ku bino bye tulabyeko. Now, the fourth word is jobs. Kati ekigambo ekyokuna pulezidenti abagamba gy'emirimu. Where do jobs come from? Naye weebuuza emirimu givaawa? You saw Byamukama, if you can put Byamukama again now, but show the conclusion, the workers he's employing. Mwalabye omusajja ogwo yatulaze gwe bayita Byamukama. Naye n'ayogera ku ky'emirimu. Laba abantu b'akozesa ku faamu ye ya eka 4. Laba abantu bakola nabo. He is now employing 26 people. Ku kataka ka katono ka eka 4 akola n'abantu 27 basasula. 26. So wealth creates jobs. Kakati obugagga butondawo emirimu. Now you, the NRM leaders, when you are educating our people, you should be clear so that they don't think that jobs come from the government. Kakati abakulembeze be NRM namwe mwenna abantu ba mu Greater Mukono, pulezidenti abagamba mulekeraawo abantu okubatuliza nga bagamba nti emirimu giva mu gavumenti. Nedda, si emirimu egisinga giva mu banneekolera gyange abasazeewo okukola emirimu nga gino nga bakola kubanga balina okukola n'abantu abalala. Now, you saw how agriculture can create jobs quickly. Mulabye ebyobulimi ng'egye bisobola okutondawo emirimu mu bwangu. But there are also factories. Naye ate NRM egenze ne mu makolero. Let's see the factories with the jobs. Kati pulezidenti kaabalageko amakolero n'emirimu gye gatonzeewo. You can see all those people in the factory.
teachers, soldiers, policemen, health workers, civil servants, local government, they have 480,000. Emirimu gyonna abantu gye mulya gye balwanira abasomi ng'ogasa abasomesa bonna abasawo bakaawo bonna ngo bagasomo ne baradisi bonna mu Uganda yonna emirimu giri 48,000. But the factory jobs, and these factories have just started coming with the NRM, are now already 1.2 million. Naye emirimu kati factories eziteeseewo factory ate nga NRM kino yakateekandiko kyekamu nnyo amaanyi factories akateekawo emirimu akakadde kamu mu 2,000. So the factory jobs are now almost 3 times the number of government jobs. Kalitegeeza nti emirimu gya gavumenti egya factory gikubisaamu gino gye tufiira egya gavumenti kumpi emirundi 3 naye nga emirimu gya gavumenti giri 48 giri akakadde kamu 2,000 egya factories. And we are just starting. Ate nga gakyali mabaga tutandika butandisi. So therefore, please, when you are explaining to our people, clarify that jobs come from wealth creation, and wealth creation means agriculture, means jobs, means hotels, means transport companies. Kakati bwe muba munnyonnyola abantu baffe bana bagamba abaana baffe tebalina mirimu bagambe emirimu giva mu bino wammanga, emirimu giva mu bulimi obw'okulima okufunamu ensimbi, emirimu giva mu makolero, emirimu giva mu hotels mu buweereza, omwe muva emirimu gy'abaana baffe si kutunuulira mirimu gya gavumenti giri gyokka 48,000 gyokka. Now, the final word is of services. Kati ekisembayo ku bigambo biri president byazza bagamba emirembe, enkulaakulana, obugagga, emirimu, ekisembayo president kyayogerako ekiddako obuweereza. That means education, like this one here. Ekyo kirimu ng'ebyokusoma, ebyokusomesa. Nga wano. Nga bwe tulaba wano ku ssomero lino. Health. Ebyobulamu. Transport. Mulimu ebyentambula. Banking. Banking. Mu ebintu nga bwe tugenda mu banka, abantu abakola mu mabanka. Hospitality. Mu mahotels, yabwe mulaba abatulabirira, bawaita, bakola emirimu egifaanana bwe gityo. Sports. Abali mu by'omuzannyo. Music. Abali mu by'okutusanyusaamu, mu kuyita mu nnyimba. Spiritual workers. Ate n'abalala batulyowa mu myoyo. All that is services. Kati ebyo byonna buweereza. So you need to know, you can also create wealth in services. Era president agati era osobola n'okutondawo obugagga okuyita mu buweereza. Because if you have got a hotel, that's a service. Kati president agati bw'oba ne woteeri, bw'oba ne saloon, ebyo byonna buweereza. Therefore, you the leaders, you need to know this so that you guide our people. Kati abakulembeze president abasaba mulungamye abantu baffe bulungi ku nsonga zino nga z'abagambye. Now, coming to the issue of income, of Gaga. Kati bw'ayogera nnyo ensonga bagyongera ku nsonga y'obugagga. Once you address the issue of Gaga, kati bw'omala okunogera ekyennyingiza y'awaka eddagala, you can even do your own development. Osobola n'okwetuusaako enkulaakulana kasobeera nga kamutaka kazze mu nsawo mulimu akantu. If the government electricity has not come, kitegeeza nti amasannyalaze gano bwe gaba nga tegatuuse teganatuuka mu kyalo kyo, you can have solar power. Osobola okugenda
nyumba ogenda kulanga oteseeko sola because you have the money. kubanga ekizibu ky'obwavu wakinogera eddagala olina ssente mu nsawo. If the government schools are not so good, you can take your children to private schools. oyinza okusanga mwana wange nga n'essomero lya gavumenti omwana wo mugamba tajja kubeera wano osobola n'omutwala mu ssomero ery'obwannannyini kubanga kasente okalina bw'oba ng'omaze okunoga eddagala ly'akasente awaka. The health, if the government hospitals have got many patients, you can go to private sector. Kati era president agamba bw'obeera nga akasente mu nsawo mwekali n'osanga eddwaliro lya mu gavumenti nga liriko omujjuzo oyinza nti awo omujjuzo sijja kugendamu kagende mu ddwaliro ery'okwesasulira. So therefore, n'olw'ensonga eyo wealth creation, okutonda obugagga okutondawo obugagga ewuwo. now coming to Buyukwe now, coming to Mukono area. Kakati president ayagala kati okujja wano ku kitundu kyaffe kino ekya Mukono. I congratulate all those families who have already participated in wealth creation. President ayagala okubebaza mwenna abasobodde okuwulira enjiri mwekubireko mu ngalo abawulidde enjiri eno ey'obugagga awaka aye ne muteeka mu nkola. And this 100 million we are sending to each parish, please make sure this is your money. Kati mumanye miliyoni ezo 10 eziweerezebwa ku buli muluka buli mwaka mukimanye okuva n'olwaleero babakima buli anadda sente ezo zammwe. The money will never go back to the government. Esente ezo tewalibaawo lunaku na lumu gavumenti lw'erijja n'ezibanonako mu muluka gwammwe n'ezizzaayo mu gavumenti ya wakati zammwe. In 5 years, mu myaka 5 muwulirize kino mu myaka 5 the parish will receive 500 million new money. Kitegeeza myaka 5 okuva programu eno lye yatandika nga buli mwaka tuleta miliyoni 10 buli muluka gujja kuba guwezezza miliyoni 5 buli muluka 5 buli muluka. And in the 3rd year, the ones who received first